Les derniers arbres en Belgique, tous les autres qui sont coupés par Bruges, ça c'était notre ministre de l'Agriculture avant. Vers les arbres, vous avez l'église de Notre-Dame. À l'intérieur de l'église, il y a la statue de Michel-Ange. Madame avec enfant, vous devrez connaître Michel-Ange, c'était un des 4 hommes du Michel. La statue devenait deux fois, une fois par Napoléon, une fois par Adolf Hitler. Ça fait donc que le score aujourd'hui, c'est un chacun. Ladies and gentlemen, we will start with those trees here in front of you. They're very special trees. They're actually also the last trees in Belgium. All the other ones are cut down by Joke Schouwvliegen. She was our former Minister of Agriculture. Behind the trees you have the Church of Our Lady. Inside the church you have a statue of Michelangelo, Madonna with child. You should know Michelangelo, he was one of the 4 Ninja Turtles. The statue was stolen twice, once by Napoleon and once by Adolf Hitler, and that makes us 4. Today, 1-4. Now we're going to go underneath the bridge. So that bridge was built in 3 centuries time, the 14th, the 15th, and also the 16th century. Yes, that's correct. That makes it 300 years to build a bridge. Now, the bridges are known to work extremely slowly, but at least our bridges keep standing up straight. I mean, like Italy, for example, 2 years ago they won the Euro Song Contest, but they're not so good at building bridges. It's very odd that they didn't win the Euro Song Contest this year. Mesdames et messieurs, le pont ici est construit en 3 siècles de temps, le 14e, le 15e et le 16e siècle. Oui, ça fait quand même 300 années à construire un pont ici. C'est vrai, les Brugeois sont connus, ça va être assez longtemps. Mais bon, dans le fond, ça reste debout, hein. Les Italiens, il y a 2 ans, ils ont gagné l'Euro Song. C'est pas terrible. En plus, c'est bizarre qu'ils n'ont pas gagné cette année-ci. Vers le pont suivant, à droite, vous avez l'ancien hôpital Saint-Jean. Et l'hôpital était opérationnel de l'11e siècle jusqu'aux années 50. C'est une très longue période pour un hôpital de jeunesse. Moi, je suis né là-bas. Alors après, ils ont décidé de fermer l'hôpital. So, ladies and gentlemen, behind the next bridge to the right, you have the old hospital of St. John's. That hospital was operational from the 11th century until the 17th. That is a very long time for a hospital to be operational. And I was born there. Afterwards, they decided to close the hospital down. Very popular to do here in Bruges. On number 1, taking pictures without consent from up on the bridges. La rivière s'appelle le Strafe Hendrik Quadruple. Et si vous en bevez 2, c'est le paradis. Mais si vous en bevez 4, vous n'êtes pas non oublié aussi. So, ladies and gentlemen, behind the next bridge, and the next bridge is the reason to ask you all to remain seated all the time. But anyway, behind that bridge to the left is a brewery. They brew extremely good beer. One of them is called the Strafe Hendrik Quadruple, and if you drink 2 of those, you will be in heaven, but if you drink 4 of them, you will not remember it. And now we go for the decapitation part of this tour. Ladies and gentlemen, it was very nice to have met you all.
Mesdames et messieurs, maintenant on va pour le phase de décapitation du tour. Je suis 30 ans et ravi de vous avoir connu. Alors là, du fond, là-bas, il y a le béguinage. Mesdames et messieurs, le béguine, c'était pas une religieuse, hein, c'était des femmes très riches qui voulaient pas se marier. Ah non. Voilà, maintenant, je vais vous parler des seigneurs Bruges. Ça remplacera leur maison, mais pour une deuxième fois. Les seigneurs de Bruges, c'est une famille brugeoise extrêmement riche, et ils étaient si riches car ils avaient le droit sur le groupe des régions. Qu'est-ce que c'est le groupe? C'est une mélange de l'herbe qui est utilisée à fabriquer de la bière. Comme vous savez, les Belges ils boivent pas mal de bière, ils étaient bien riches. Mais les groupes par après étaient remplacés par le blanc, et ça c'est un peu la faute des protestants. Car les protestants, eux, ils n'aimaient pas les effets que les groupes avaient sur les hommes. Mais on me demandait de ne pas les prendre taille de ces effets, et spécialement quand les maisons prennent sur le dos. Alors je peux seulement vous dire qu'au présent, les gens prendraient les petites pilules bleues Martaiser pour arriver au même résultat. À 2 mètres. Alors, frère, si ça vous intéresse, vous pouvez m'en parler après le cours, mais il est hors question que je vais vous donner une démonstration. Et ça n'a rien à faire avec le Covid, ça c'est parce que je dois faire ce cours environ 14 fois par jour. C'est vrai que mon boulot, c'est déjà celui comme ça. So, ladies and gentlemen, in a few moments we're going to pass the palace of the Lords of Bruges for a second time. And the Lords of Bruges, that was an extremely rich family. Now, they were so rich because they also owned the rights of Bruges in the area. What is Gruut? Well, Gruut is a mixture of herbs that was used to brew beer. And you know, Belgium will make an awful lot of beer, so they're rich. Now, Gruut later on was replaced by hops, and that's mainly the fault of Protestants because they didn't like the side effects that could entail on man. But I was told not to go too much into detail about those side effects, especially not when I have children. So, ladies and gentlemen, I can only tell you that nowadays men would take little blue pills of the Grand Pfizer to arrive at the same height of excitation and readiness. If this interests you, you can talk to me about this on but I will not give you a demonstration. And this has nothing to do with COVID at all. It's because I need to do the store approximately 14 times a day. My job is hard enough as it is. Not intended. Voilà. Vous allez voir le palais des seigneurs de Bruges à gauche du deuxième pont. Le pont s'appelle le pont Bonifacius, mais les Brugeois appellent ce pont plutôt le pont de mariage, car souvent les jeunes mariés viennent là-bas pour prendre des photos. Ça fait donc que le pont qui se trouve maintenant derrière nous, qui était beaucoup plus bas, ça c'est le pont de divorce. So, ladies and gentlemen, you will now see the palace of the Lords of Bruges. It's on the left-hand side of the second bridge. That bridge is called the Bonifacius Bridge, and the Brugians call that bridge mostly the marriage bridge. That's because often young married couples come over there to take pictures, and that makes the bridge behind us, that was a lot lower than was the divorce bridge. Ah, there are the leopards. You don't see leopards often in the center of Bruges. Normally you see them in Namibia, in South Africa. I think it has to do something with climate change. Je vais tourner à gauche là-bas, et puis au fond dans le coin vous allez déjà voir un petit morceau du beffroi. Le beffroi c'est un bâtiment commercial, et la tour de beffroi ça penche un tout petit peu vers la droite comme la tour de Pise. Chaque année ça penche un tout petit peu plus, si vous avez le temps, revenez dans 800 ans ici, et comme ça vous pouvez prendre une photo du beffroi mais en paysage. Et les Chinois ont déclaré notre beffroi comme un des bâtiments les plus moches au monde. Ben voilà, merci Chine, c'est vachement gentil. Monsieur, ça c'est merci en chinois, il faut retenir ça. On a fait remercier Chine pour beaucoup de choses les derniers temps. Alors autant les remercier dans leur propre langue la prochaine fois. Ça fait plus chic de dire merci en mandarin. Well, ici à gauche du pont, le palais. So here on the left we've got the palace. Actually the palace is literally connected to the church with a little bridge in the middle.
And that was convenient because the Lord of Bruges most of the time lived in sin, and so did the people of the church. Behind the next bridge, ladies and gentlemen, we arrive at the Rosary Quay, and that's one of the more popular spots here in Bruges. And there you will find the Belfry Tower. And the Belfry Tower is a commercial building, and it leans over to the right, just like the Tower of Pisa. Every year, it leans over a tiny bit more, so I would like to invite you to come back in 800 years from now, because then you will most probably be able to take a picture of the Belfry Tower from the landscape. Also know that the Chinese population have declared our Belfry Tower as one of the ugliest buildings in the world, so thank you, China. Sure, that's thank you for the Chinese. And I would suggest to remember that, as we have been China for so many things lately. So next time you can just thank them in their own language. I mean, it's way more impressive to say thank you in Mandarin. Right. Ladies and gentlemen, can you see all of that there to the left? See it? Yeah, that's my work. I actually did say the exact same thing a couple of months ago. But there was a highly pregnant woman standing over there then. 366 escaliers à monter des voies, mais c'est pour le faire. Il faudra quand même faire des descendre. Mais bon, si vous voulez de l'adrénaline, il y a certainement des alternatives à la descente. There you go, ladies and gentlemen, straight ahead of you now, the Belfry Tower. 366 steps to climb it up, and as you can see, it's absolutely pointless. And you might notice it leans over a bit to the right. Well, if you go to the other side of the building, it leans over to the left as well. Mesdames et messieurs, remarquez que ça penche vers la droite. Eh bien, si vous allez de l'autre côté, ça penche vers la gauche aussi. So most popular things to do in Bruges, as I said, on number one, always taking pictures without consent from upon the bridges. Very popular. On number two, staring at you like a bunch of cows from upon the bridges. Also very popular. But ladies and gentlemen, when you wave at them, and they kind of notice it, they will wave back to their guy. I want to ask a personal question to the lady on the left there. Are you happy you came with us? Yeah, I thought so. Mesdames et messieurs, on a aussi de l'art contemporain ici à Bruges. We also possess some contemporary art. For example, over there to the left, that's where you can admire the statue. Right. A little bit further here to the left, you'll find a white step gable house, ladies and gentlemen. It's the number 10. Now, I want you to have a close look at that house, and I want you to look above the top window, and you will recognize the logo of McDonald's, but the one of the 16th century. Mesdames et messieurs, ici un peu plus loin à votre gauche, vous allez voir une maison blanche, façade d'escalier numéro 10. Regardez cette maison tout au-dessus de fenêtre qui tombe, et vous allez voir le logo du McDo du XVIe siècle. 8, the house for sale.